I hope this session is not going to be that technical. Of course, it's not going to be technical at all because I am a finance guy. I studied finance in Jahangir University. So that's basically was my education. And it's been a really a cool journey to go out and start from EMK Center, then working at a management consulting firm for 1.5 years, and at the same time working with Australian Stock Exchange listed company for 3 years, and right now at NetCom with AI. So of course banking is necessary, but probably not in a typical bank position, and we already know globally how actually the industry is transforming, right? Banks are actually cutting down their branches, in fact nowadays ATM machines as well, and so on. So let's have a look. I know we all have some sort of idea what is AI, but at least is there anyone who'd love to go out and share some thoughts, your personal thought, that what do you really go out and think about AI? Anyone? All right. So there is a definition by IBM that AI is a set of technology that helps us perform such tasks that earlier used to only be done by human. অর্থাৎ আমরা যেই কাজগুলো হচ্ছে যে আগে শুধুমাত্র হিউম্যান দিয়েই হচ্ছে যে আমরা করতে পারতাম, ওই কাজগুলো হচ্ছে যে আপনারা এখন আমরা মেশিন দিয়ে হচ্ছে যে করতে পারতেছি, যে কাজগুলো কিনা এর আগে হিউম্যান ছাড়া পসিবল হতো না। প্রবলেমটা কী ছিল তাদের? EY of course is a big firm and they have a lot of invoice going on, and so what solution আপনার এখন এই জিনিসগুলো যখন আমরা ম্যানুয়ালি প্রসেস করে, it actually takes time. So what solution they implemented? They implemented Microsoft Power Automate, AI Builder and Dataverse to automate the payment matching and clear processing. What's the impact they are getting? Achieved faster payment processing, of course, reduced manual hours, definitely, and improved overall efficiency. Let's have a look into another case study. Deloitte. So they are modernizing financial operations with Microsoft Azure. I'm pretty sure many of you have already heard of Microsoft Azure. So what problem they were having? An automotive of the finance provider jara ache aim to streamline its financial operations. Khub bhalo kotha. Solutionটা কি তারা ইমপ্লিমেন্ট করেছে? Deloitte partnered with that. Deloitte basically এখানে হচ্ছে implementation partner ছিল. So Deloitte partnered with the provider to migrate to Microsoft Azure, focusing on upgrading loan origination platform. What's the impact? Accelerated the delivery of new services capabilities, enhancing operational efficiency. And ultimately দেখেন আমাদের এখন পর্যন্ত কিন্তু লোন প্রসেসিংটা যদি if we think of bank, this is very much মানে অনেকটাই পেপার ড্রিভেন অ্যান্ড স্টিল ইট রিকোয়ার্স অফকোর্স আমাদের ওভারঅল সিস্টেমটা এখন পর্যন্ত ওই পরিমাণে অটোমেটেড হইতে পারে নাই, দ্যাটস ওয়াই ইট হ্যাজ বিন লাইক দিস, বাট ইট কুড বি আ লট মোর হচ্ছে যে আপনার অটোমেটেড অ্যাট দ্য সেম টাইম আ লট মোর প্রসেস ওরিয়েন্টেড, ইট কুড সেভ আ লট অফ পটেনশিয়াল আওয়ার্স, দাস মানি। কেপিএমজি আমরা একটু দেখি। ওরা হচ্ছে যে আপনার ইমপ্লিমেন্টিং মাইক্রোসফট ডাইনামিক্স ফর ইন্স্যুরেন্স প্রোভাইডার, একটা ইন্স্যুরেন্স প্রোভাইডারের জন্য দে ইমপ্লিমেন্টেড ইট। সো হোয়াট প্রবলেম দে হ্যাড? A multinational insurance provider sought to modernize its ERP system to meet growing organizational needs. খুব ভালো কথা। এখন তারা কি সলিউশন আনলো? তারা হচ্ছে মাইক্রোসফট ডাইনামিক্স 365টা ইউজ করছে। সো হোয়াটস দ্য ইম্প্যাক্ট? Improved financial efficiency and scalability to support business growth. Okay, and the case study actually goes on and on and on. I can share you some more, but আমি একটু স্কিপ করে যাচ্ছি। স্লাইডটা আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে বিকজ উই স্টার্টেড এ বিট লেট, সো আই ট্রাই টু ফিনিশ হচ্ছে যে উইল বাই টাইম। এইচএসবিসির আমরা কেসটা দেখি একটু। তারা এইচআর অ্যান্ড আইটিতে হচ্ছে যে আপনার এআইটাকে খুব ভালোভাবে লেভারেজ করছে। অফকোর্স দেয়ার আর মেনি ফাংশনস অ্যাজ ওয়েল ফর সাচ এ ব্যাঙ্ক লাইক অর ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন লাইক এইচএসবিসি, দে আর লেভারেজিং ইন সাচ এ গ্রেট ওয়ে। সো তাদের প্রবলেমটা কী ছিল? ম্যানুয়াল ইমেইল হেভি অনবোর্ডিং অ্যাক্রস এইচআর, আইটি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স, খুব ভালো কথা। স্টাফ টাইম লস্ট সার্চিং siloed knowledge in 50+ markets. All right. So what solution they developed? OpenAI এর সাথে কাস্টম জিপিটি লেভারেজ করে তারা এইচএসবিসি জিপিটি হচ্ছে যে আপনার তারা ইউজ করছে। হোয়াটস দ্য ইম্প্যাক্ট? 50% রিডাকশন ইন অনবোর্ডিং সাইকেল টাইম, দ্যাটস এ হিউজ গেইন। অ্যাট দ্য সেম টাইম saved 1.17 lakh staff hours annually. জাস্ট চিন্তা করে দেখেন যে হাউ মেনি মিলিয়ন্স অফ ডলার্স, ওকে, ইটস কনভার্টিং টু দিস। So these are, and there are some really good case studies of JPMorganChase. They are using AI in investment research and knowledge access with AI. SC Ventures by Stanchard, they are leveraging it. Deutsche Bank, Morgan Stanley, and some many other corps.
I'm not going through all of this since I'll be giving you the slides. You can actually have a look into it later. Now let's really have a look how AI is impacting the finance. Okay. By 26, Gen AI, that means just generative AI, যে ChatGPT, Copilot, এই টেকনোলজিগুলোই হচ্ছে যে আপনার could boost finance operations, হচ্ছে finance efficiency by 27 to 35%. That's a huge number. At the same time, by 2025, এই বছরের মধ্যে জেনারেটিভ এআই ইন ব্যাংকিং কুড অ্যাড ইন রেভিনিউ হচ্ছে যে আপনার কত 200 থেকে 340 বিলিয়ন ডলার হচ্ছে যে এটা অ্যাড করতেছে। এটা আমার কথা না, দিস ইজ কামিং ফ্রম রিসার্চ। আমরা একটু দেখি যে হাউ মেনি ইনভেস্টমেন্টস হচ্ছে যে আর কামিং ইন ইজ বিং মেড অন। জেপি মর্গান তারা হচ্ছে যে আপনার 140 জন পিপলকে আপনার জেন এআই টুলসের উপরে হচ্ছে তারা ট্রেন করছে। সো অ্যাট দ্য সেম টাইম they are expected to actually have $2 billion হচ্ছে যে আপনার upside, that means in revenue. Bank of America হচ্ছে যে এরিকা নামে একটা কাস্টমার সাপোর্ট হচ্ছে যে আপনার চ্যাটবট তারা অনবোর্ড করেছে, অ্যান্ড এখানে they have actually boosted their earnings by 19%. জাস্ট থিঙ্ক অফ ইট, আমাদের ব্যাংকেও কিন্তু দেখেন আমাদের রেসপেক্টেড সেলস প্রফেশনাল বা আমরা যাদেরকে RM বলছি, অ্যান্ড নট জাস্ট ইন ব্যাংকস, ইভেন ইন এনি ফাইন্যান্সিয়াল AMC বলি, উই হ্যাভ আ লট অফ হচ্ছে সেলস পিপল, অ্যান্ড ইভেন ইন সিকিউরিটি ফার্মস অ্যান্ড লিজিং কোম্পানিজ অ্যান্ড মেনি মোর, আপনার IPDC, IDLC, NBFI যদি বলি। So for those people, if we could help them with some sort of Gen AI tools, আমি আপনাদেরকে একটু পরে প্র্যাকটিক্যালি আমি দুই একটা জিনিস দেখাবো। প্র্যাকটিক্যালি আমি খুব বেশি, যেহেতু টাইম কম, খুব বেশি দেখাতে পারবো না, যে হাউ ইট ক্যান অ্যাকচুয়ালি গো আউট অ্যান্ড সেভ টাইম। আপনার স্পেশালি মাইক্রোসফট কোপাইলট, OCBC ব্যাংক 30,000 লোকজনের জন্য হচ্ছে আপনার ChatGPT ডিরেক্টলি নিয়ে নিচ্ছে, বাট অফকোর্স নট ডিরেক্ট ChatGPT, এটা তারা হচ্ছে তাদের জন্য লাইসেন্স ভার্সন অর্গানাইজেশন ওয়ানটা তারা নিয়েছে। সো মেনি মোর। অ্যান্ড PwC'র হচ্ছে যে একটা রিসার্চে দেখা গেছে যে আপনার বাই 2030 AI উইল পটেন্সিয়ালি অ্যাড 15 ট্রিলিয়ন হচ্ছে যে আপনার ওর্থ অফ ভ্যালিউ টু দ্য ইকোনমি। তো গ্লোবাল ইকোনমিতে হচ্ছে 15 ট্রিলিয়ন আপনার ভ্যালু অ্যাড করবে কি সোললি AI। অলরাইট, সো ইফ ইউ থিঙ্ক অফ এনি ডিপার্টমেন্ট, দ্যাটস এ ফাইন্যান্স, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে আছে, ব্যাঙ্কগুলোতে তো হচ্ছে দ্যাটস দেয়ার। Management and strategy, of course, part of হচ্ছে যে আপনার big financial institutions, that's always there. HR, accounting, so প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এর মধ্যে ফলস আন্ডার হচ্ছে আমরা ইনভেস্টমেন্ট রিসার্চ বলি, মার্কেট রিসার্চ বলি, হোয়াট এভার। সো প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে AI ক্যান হেল্প ইউ ইন সাচ এ গ্রেট ওয়ে। ইউসুফ ভাই হচ্ছে শুরুতে বেশ কিছু জিনিস বলছিল। সো নাও কোয়েশ্চেন ইজ, ইফ উইল AI রিয়েলি গো আউট অ্যান্ড রিপ্লেস আওয়ার জব? That's really one of the key questions. It's kind of debating. It's partly true, partly yes. Now let's have the data. AI will replace 85 million jobs, that's for sure. At the same time, it's also creating 97 million new roles. Those are also emerging. And what are those roles? এই রোলসগুলো বেসিক্যালি হচ্ছে তারা ক্রিয়েট করতেছে। চিফ AI অফিসার, ইউর গোনা হ্যাভ দিস AI অফিসার সুন অ্যাজ ওয়েল, AI ট্রান্সফরমেশন লিড, AI রিস্ক অ্যান্ড ইথিক্স অফিসার, AI পলিসি ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা অ্যানালিস্ট, সাইবার সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট, AI কন্ট রিসার্চার। সো টপ ফাইন্যান্সিয়াল আর কর্পোরেশন যে যাদের কেস স্টাডিগুলো আজকে আমরা দেখলাম, সো তারা কিন্তু উইদিন সুন তাদের অলরেডি হচ্ছে যে আপনার এই রোলসগুলো ফিলস আপ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাংলাদেশে এই রোলসগুলোর আমি যদি বলি কিছুটা হচ্ছে যে শুরু হচ্ছে এ লিটল বিট, কারণ সাম বিগ অর্গানাইজেশনস আর হচ্ছে প্ল্যানিং টু হ্যাভ সাম অ্যাটলিস্ট মানে চিফ AI অফিসারের কাজটা কী হবে এখন আমাদের IT ডিপার্টমেন্ট যে কাজটা করতেছে। সো চিফ AI অফিসার বা ফিউচার অফ IT উইল বি হচ্ছে আপনার AI ডিপার্টমেন্টে হবে ফিউচার অফ IT ডিপার্টমেন্টস। ওকে, সো দ্যাটস বেসিক্যালি দ্য ফিউচার উই আর হেডিং টুয়ার্ডস। Gartner একটা রিসার্চে বলছে 70% of employees will require AI training and upskilling to stay competitive, and that's for sure. We are also partnering up with a lot of আপনার financial institutions to go out and train their people on. And at the same time, I'll show you some really quick videos. David Solomon, আমরা সবাই চিনি ওকে, আপনার Goldman Sachs CEO. I think that the first focus for this, David, is just productivity. We are a knowledge organization. We're a professional services firm. We have an enormous number of smart, talented people all over the world. If you give them tools that allow them to expand their capacity to focus on things that are valuable for our clients, they can actually take on more. And it's a silly analogy, but think back to when we started. If I go back to when I started 40 years ago, it took 6 hours to do a common stock comparison. Now it takes an instant. It doesn't mean over that journey we've had less people focused on our clients. So
productivity, the ability to take smart people, give them tools so they can do more quickly, help our clients think about things in different ways. That's where our focus lies on this at the moment. And of course, there are efficiency opportunities, and we focus on those too. So how big, financial giant CEOs are actually thinking of AI? Now let's have another video by Jamie Dimon. It's a very short AI one. is real. This is not crypto. That's not crypto yet. This is a technology which is staggering. We already used 300 AI. We have thousands of people involved, data, machine learning, natural language processing. We have 200 people in AI research labs, and we're already using it to do risk, fraud, marketing, prospecting, and it's the tip of the iceberg. So, to me, this is extraordinary. And the other thing to keep in mind, there's good use, but the bad guys are going to use it too. So it's a little bit of an arms race in how you have to use it to protect your company, protect your clients, protect data, et cetera. And we're fully engaged. And the other thing you have to think about AI, you need to be in the cloud to use the compute power fundamentally that you need for AI. And so that's why the cloud, digital AI, they're all kind of related that way. JPMorganChase has been one of the very front liner in terms of AI adoption. দেখলেন জেমি ডায়মন্ড অলরেডি বলতেছে যে তারা অলরেডি 300 প্লাস ইউজ কেস আপনার হচ্ছে ট্রাই করছে, অ্যান্ড এটা হচ্ছে সেলস ফোর্সের হচ্ছে যে আপনার সিইওর একটা 1 minute ইন্টারভিউ. You won't hire any more coders at Sale. Sorry. All human workforces. What does this mean for businesses? Well, I think I just had a meeting, coming from a meeting with my head of engineering, and we're looking at productivity levels 30 to 50% this year in key functions like engineering, coding, support, You're saying service. AI is doing 30 to 50% of the work? AI is doing 30 to 50% of the work at Salesforce now. And I think that will, continue. I think that all of us have to get our head around this idea that AI can do things that before, we were doing, and we can move on to do higher value work. And I do think, to your point, CEOs have to make sure their values are in the right place and that values bring value. Could an agent replace you one day? I hope so. You hope so. I mean, of course, I'm partially kidding, you know that. But we're becoming more automated. So, just top C3 perspective. এখানে কি বলতেছে আপনার ডেভিড রাইস, গ্লোবাল সিইও HSBC, মাইক্রোসফট পাওয়ার অ্যাপস, আমরা জানি যে আপনার পাওয়ার অটোমেট হচ্ছে যে একটা অ্যাপস আছে, সো মাইক্রোসফট আমি প্রিটি শিওর আপনারা অনেকে ইউজ করে থাকতে পারেন. সো মাইক্রোসফট পাওয়ার অ্যাপস allow us to create return on investment that exceeds any of our expectation honing into this. So you all have it. Now that's basically something of I can say like it's my code, or I really believe that. So every company has been a media company. You see that we all do marketing. We all do have some sort of marketing channels. Even if we don't do billboards, we don't do digital, we do marketing. We are a media company. An e-commerce company, we do all have website. Even if we are not directly selling via website, we do have it. We do online sales, and at the same time nowadays you can literally, there are multiple banks, you can actually order your cards, order your loan process and everything. And at the same time, we're an education company as well. You see, just anyone from EBL here today? Of course, our honorable independent director sir is here, but I was asking if anybody else. So yesterday I was watching a podcast by Don Sandani, and he was interviewing Jantrik co-founder. Okay, so EBL was doing maybe with the name of, I don't know, startup or something like that. So you think, what they're really doing? They're educating people, but of course, when the brand goes, that's EBL. So at the end, we are also an education company. And since I am a business development guy, I work with we have a huge sales team. At the same time, I have been working in, sales as well for the over 5 to 6 years as well. I have seen a major mistake done by financial industry sales professionals is that they consider themselves as a sales guy. If you are working in a financial industry and you're in sales, you can't consider yourself as a sales guy. What do? We do have to consider ourselves as a consultant. That means we have to go out and educate. So at the same time, we're an education company. Every company is a sales company, right? And so it has been like this, but in future, every company is going to be the AI company. Now let me put it in this way. Earlier, where we had the leverage? We had the leverage if we had the best financial analyst in our firm.
Let's say if you are in investment banking, you are running an AMC, you are running a, what should I say, securities firm, and so on. So you have the best analyst, that's great. But right now, if your analysts are not AI powered, let's say you have 50 analysts, those 50 analysts can be, whatever amount of research they are doing, the other firm probably they have less than 5, but they are doing more work than you. All right. So now let me quickly give you, a couple of live demonstrations. How many of you have already tried Microsoft Copilot Premium 1? Anyone? Premium 1. Of course, we use it like the free version, we all have it. Microsoft M365 comes it. So now, as you are the top executives, now for example, at a scenario, you want to know what your XYZ team members has done. For me, it's what my sales team is actually keeping me in the loop when they are communicating with customer. Now let's say this is Microsoft Copilot. You all have it in Edge. You go, you have a licensed Microsoft Office, you have it. You see there is this two browser, work. Microsoft Copilot has the capacity to go out and actually, collaborate with all the Microsoft apps. You think of Microsoft Word, you think of Excel, you think of Outlook. Literally, you can go out and think of it is all integrated. So this is basically the beginning. Now, how it helps? Now, let's say we got a sales leader in our organization called Kamrul. So whenever he sends any sort of, a proposal or any communication, he keeps me in CC. Now for me, of course, for many of you, it's the same. যে আমাদের কিন্তু হচ্ছে যে আপনার ইনবক্স হচ্ছে যে খুব লোডেড থাকে, there are lots of email. So now what if আমি শুধু জানতে চাই যে what Kamrul has actually হচ্ছে যে আপনার shared with me অথবা kept me in CC. All I have to do, simply type what's latest from Kamrul. That's it. What's latest from Kamrul? I have written, I have searched. Now it's looking into my Copilot. Here the latest. Okay, fine. Let's see. Kamrul তাহলে কি করছে আমরা একটু দেখি. AI for business proposal. He sent out detailed proposal with হচ্ছে আপনার course outline, AI for business training program. PSG বাংলাদেশে এবং হচ্ছে যে আপনার পাঞ্জেরিতে, খুব ভালো কথা। তারপর ইভেন্ট ইনভাইটেশন পাঠিয়েছে, দ্যাটস রাইট। ট্রেনিং ফলো আপ, অসাম। 9 ডকুমেন্টস। ওকে, এখন আমি যদি হচ্ছে যে বলি, কুড ইউ প্লিজ টেল মি ওয়ার Kamrul has sent proposals in the last 2 months. Let's say আমি লাস্ট 2 মাসে হচ্ছে Kamrul কোথায় কোথায় প্রপোজাল পাঠাইছে আমি এটা একটু জানতে চাচ্ছি যে মেবি I was really busy, I couldn't have a look into it, so kept me in CC. কারণ Kamrul আসলে কোথায় পাঠাইছে এটা ওকে এইভাবে বললে হবে না। Now let's have a look. কারণ ও ভাবতেছে যে আমি তো Kamrul'ের ইমেইলে আমার অ্যাক্সেস নাই, আমাকে কোথায় কোথায় সিসিতে রাখছে, দ্যাটস হোয়াট আই আস্কিং। বরেন্দ্র ইউনিভার্সিটিতে, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটিতে কর্পোরেট ক্লায়েন্টস, পিডিএস বাংলাদেশ ওয়ান অফ আর ক্লায়েন্ট, আব্দুল মোনেম, রবি এক্সিয়াটা, রানার গ্রুপ, সো অন। এখন ফর এক্সাম্পল আমি জানতে চাই যে হচ্ছে যে ঠিক আছে ফাইন, ও রবিতে হচ্ছে কি ডিলটা পাঠিয়েছে, ঠিক আছে। সো ইফ আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু নো, জাস্ট ইফ আই আস্ক, ইট ক্যান অ্যাকচুয়ালি গো আউট অ্যান্ড হ্যাভ এ লুক। আই এম নট গোনা গো ডিপ মাচ ইনটু দ্যাট। লেট মি জাস্ট কুইকলি ওপেন দ্য আউটলুক। আমাদের জন্য ইমেল কমিউনিকেশন হচ্ছে যে ব্রিংস আ লট অফ চ্যালেঞ্জ সামটাইমস, বিকজ অনেক লেখালেখি করতে হয়, করতে হয়, এটা একটা প্যারা। হোয়াট ইফ ধরেন, অ্যান্ড এখানে আপনারা মেজরিটি হচ্ছে টপ এক্সিকিউটিভস অফ ডিফারেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন। লেটস সে আমি একটা কেস দেখাই, অ্যান্ড ইউ আর ওকেশনালি ইনভাইটেড টু মেনি প্লেসেস। সো ফর এক্সাম্পল, আই গট দিস ইনভাইটেশন ফ্রম ICSB, that's basically Institute of Chartered Secretary Bangladesh. So they invited me for a session. Now let's say, of course, that's a very, I'm honored for the invitation. Now I definitely have to actually go out and write a reply. How I can do that? Simply, let me go there, search Copilot, draft. Okay, so draft short, friendly, write a reply. Let's say I want to say write a cordial reply. That's it. So
I'm writing this cordial reply. You see, it's done and very professional. Dear ICSB team, thank you so much for considering me as a resource person for your upcoming training on learning use of AI and so on. Please let me know. All right, if I like it, I just go out and send it. If I don't, I don't have to, as I have already sent it, so I'm just cutting it off. And many more, like you can go out and simply ask, let's say আমাদের যেটা হয় অনেক সময় বিভিন্ন ডিলে আমাদের কিন্তু প্রচুর পরিমাণ ইমেল লুপ চলে আসে না। এখন you being the CEO or you being the CMO or let's say the head of IT or whatever, so আমাদের কিন্তু হচ্ছে টোটাল লুপটা পড়ার হচ্ছে যে একটা ভালো সময় লাগে। We go, এখানে 100 মেসেজ থাকুক কোনো সমস্যা নাই, you just simply click summarize. There is a button there, you summarize কে কোন মেসেজটা দিয়েছে সুন্দরভাবে পেয়ে যাচ্ছে। আমাদের একটা প্রোডাক্টিভিটি বুস্ট, that's there, one thing. আচ্ছা, now for example আমাদের প্রচুর পরিমাণ প্রেজেন্টেশন বানাতে হয়। আমি জাস্ট আপনাদেরকে let's say what should I say? I'm sorry, আমার ভয়েসটা অনেক একটু ডাউন, আমার ঠান্ডাও লেগে আছে আসলে। I'm really sorry about it. And just okay. Simply, oh no. There you go. আমাদের যেটা হয় ভাই, আমরা তো আগে কী করি, এটা কন্টেন্ট বানাই, কোনো একটা প্রেজেন্টেশন লাগে, একটা কন্টেন্ট আউটলাইন বানাই, আউটলাইন বানানোর পরে হচ্ছে যে আমরা প্রেজেন্টেশন বানাই। কোপাইলটে এত কাবঝাব নাই। আপনারা যে দেখেন যে কোপাইলট যেহেতু সিস্টেম ইন্টিগ্রেটেড, ও হচ্ছে আপনার সুন্দরভাবে পাওয়ার পয়েন্টও ইন্টিগ্রেটেড। সো এই ক্লিক হিয়ার কামস আপ, আমি সিম্পলি ওকে বলবো যে ক্রিয়েট আ প্রেজেন্টেশন অন AI for financial অথবা AI ইন দিয়ে দিই, বোথ আর ফাইন। এইটুকু লিখে আমি প্রম্পট করে দিচ্ছি, হোয়াট উইট উইল কাম আপ উইথ। ও এখন বলবে যে শিওর আই ক্যান হেল্প ইউ ক্রিয়েট এ প্রেজেন্টেশন। জাস্ট আমাকে এই নিউ প্রেজেন্টেশন এটাতে ক্লিক করতে হচ্ছে। I do it, create a presentation on AI in financial institutions. Done. এখন ও আমার হয়ে হচ্ছে যে একটা সুন্দর আউটলাইনও সাজাবে, আউটলাইনটা প্রিপেয়ার করতেছে যে আমি আউটলাইনটা এখন দেখবো। আপনি যদি দেখে মনে হয় যে হ্যাঁ দিস ইজ দ্য আউটলাইন, ইন্ট্রোডাকশন টু AI in finance, financial service, financial institutions, ethical consideration, trend and innovation, ধরে নিলাম এটা ফাইন। জেনারেট নিউ প্রেজেন্টেশন, কাস্টমাইজেশন লাগলে আমরা করতে পারবো। সো জেনারেট নিউ প্রেজেন্টেশন, সো জাস্ট সি উইদিন 1 মিনিটের মধ্যে কিন্তু হচ্ছে যে আপনার I can come up with a presentation. Now you will validate if this presentation makes sense or not. Adding titles, almost there, almost. I'm just so there you go. Overview of AI technology, history, current state, ট্রানজিশন স্লাইডগুলোও বোঝে যে এটা একটা ট্রানজিশন স্লাইড। হ্যাঁ, ইটস কামিং আপ উইথ, আমি জাস্ট কুইকলি ওয়ান্ট শো ইউ। আমি এটা খুব ডিটেলস সময় নেব না। লাস্ট ওয়ান এক্সাম্পল আই ওয়ান্ট শো। আমরা সবাই তো হচ্ছে যে প্রচুর মিটিং করতে হয়, আর মিটিংয়ে মাইনিউটস নেওয়াটা কিন্তু হচ্ছে যে নোটস নেওয়াটা এবং কার কী অ্যাক্টিভিটি, এটা একটা বিশাল প্যারার কাজ। আমি জাস্ট সিম্পলি টিমসে এটা কত ইজিলি করে ফেলা যায় আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটু দেখাই। এটা আপনাদের জন্য প্রচুর, মানে আমার তো এটা লিটারালি লাইফ সেভার। কারণ এত পরিমাণ মিটিং হয়, আবার সব মিটিংয়ের দরকার না, আবার সব মিটিংয়ের যেটা হচ্ছে যে সবার ইনপুটটাও কিন্তু দরকার না। আমি স্পেসিফিক্যালি ওয়ান্ট টু নো, আচ্ছা এটা কোনটা ছিল, হ্যাঁ স্টাফ মিটিং। দেখেন এটা টোটাল একটা মিটিং, কতক্ষণের মিটিং এটা? এটা আমাদের 1 ঘন্টা 10 মিনিটের, এটা একটা আমাদের গ্লোবাল টিমের মিটিং। সামারি কি, আমার ওই মিটিংয়ে কী কী ডিসকাশন হয়েছে? কোম্পানি মিশন অ্যান্ড ভ্যালিউজ, মার্কেটিং আপডেটস, তারপর হচ্ছে আপনার মাইক্রোসফট মিটিং স্ট্র্যাটেজি, প্রমোশন ফর ম্যানুফ্যাকচারিং, সাকসেস স্টোরি, AI প্লাস, AWS ব্লেন্ডেড লার্নিং,
সো এভরিথিং দেখেন, তাহলে কিন্তু আমি মোটামুটি বুঝে যাচ্ছি যে আমি এই মিটিংয়ে কী কী ডিসকাশন ছিল পুরো মিটিং না করেই। ফলো আপ টাস্ক, কার কী টাস্ক, যে ফলো আপ অন ম্যানুফ্যাকচারিং প্রম্পটেথনস, আচ্ছা প্রম্পটেথনস, এটা হিথার করবে। তারপর মার্কেটিং রিসোর্স কে করবে, এটা সাঙ্গিক করবে। এআই প্লাস নিয়ে কথা বলবে কি, সেলস রেপরা। সো ইউ সি দ্যাটস দেয়ার। এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে, ধরেন এই মিটিংয়ে আমি জানতে যাচ্ছি যে এই রাভি কি বলছে, আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করতেছি, রাভি কি বলছে ওখানে সরাসরি চলে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এই যে রাভি এখন হচ্ছে যে আমি দ্যাটস বেসিক্যালি দ্য ফ্যাক্ট। সো ইটস পিওরলি লাইফ সেভিং, এবং এখান থেকে ভাই রিপোর্টও করা যায়। আমি আপনাদের একটা মজার জিনিস দেখাই, একটা গ্রুপ আমি কখনো হচ্ছে যে আমরা এখন আর ইউজ করি না, আপনার সেলস ওয়ারিয়ার্স। আমি জাস্ট এক্সপেরিমেন্ট করতেছিলাম যে আসলে মানে ব্যাক ইন দ্যাট টাইম আমি আমার লাইসেন্সটা নতুন নিয়েছিলাম কোপাইলটের। সো আপনারা দেখেন এখান থেকে, এটা আমাদের হচ্ছে যে আগের, এখন আমরা ইউজ করি না এই গ্রুপটা। সো উই ওয়ার হ্যাভিং দিস গ্রুপ হচ্ছে ফর আওয়ার সেলস লিডস। স্বাভাবিক, মানে কোন সেলস টিম মেম্বার কোথায় হচ্ছে কার সাথে ভিজিটে যাচ্ছে, এটা নিয়ে আমি এই গ্রুপটা। এখন আমি ওরা ফার্স্টে জিজ্ঞাসা করছি যে দেখেন যে মেক আ উইকলি ভিজিট রিপোর্ট বেসড অন দ্য কমিউনিকেশনস শেয়ার্ড ফর দ্য লাস্ট উইক। তাকে আমি এখানেই বলছি, কারণ এটা এখানে যেহেতু ডাটা আছে, রিপোর্ট তো বানাই দিতেই পারবে। ও ফার্স্টে দিচ্ছে কি দেখেন, ইমদাদুল ইসলাম আব্দুর রহমান মামুন ভাই, বুঝে নাই। পরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আই এম দ্য হেড অফ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট এট নেটকম লার্নিং, মেক দ্য রিপোর্ট ফর অল দ্য পিপল ইন নেটকম বেরি সেলস ওয়ারিয়ার্স ফর দ্য লাস্ট উইক। ও এটাও বুঝে নাই। তা আমি একটু চিন্তায় পড়ে গেছি আসলে ওর এটা হবে কি না। পরে আমি ওকে জিজ্ঞাসা করছি, ক্যান ইউ রিড অল দ্য কমিউনিকেশন ইন নেটকম বেরি সেলস ওয়ারিয়ার্স গ্রুপ, এটা আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম। এখন হ্যাঁ, ও সব যে পড়তে পারে পুরোটা দিছে, দেখেন এই সব কিছু সব রিপোর্ট দিছে। তারপর আমি তাকে বললাম, বেসড অন দ্য কনভারসেশনস অফ নেটকম বেরি সেলস ওয়ারিয়ার্স গ্রুপ, মেক আ ভিজিট রিপোর্ট ফর ইচ সেলস পিপল হু শেয়ার্ড দেয়ার রিপোর্ট ফ্রম April 1 to 10। এইবারও দিছে দেখেন। এখন ও হচ্ছে যে 1 থেকে 10 দিছে। পরে আমি বলছি পুরো মাসেরটা বানাই দাও, ও পুরো মাসের রিপোর্ট বানাই দিছে। সো আমরা হচ্ছে যে যারা প্রচুর পরিমাণ তো রিপোর্ট আপনাদের করতে হয়, টিমস আমরা সবাই ইউজ করি। আমি জাস্ট কয়েকটা লাইট ইউজ কেস দেখালাম। I don't want to take any more time. We have another distinguished speaker today, and of course we are gonna go for a very quick হচ্ছে যে আপনার tea break, right after this. So we'll just take a 10-minute tea break. After that we'll come here, we'll listen to হচ্ছে যে Atiq Rabbani sir, and at the same time after that we'll actually love to listen to you, most importantly, because today you are our center point of attraction for this event. So yeah, thank you so much. That's all from me for today. Thank you. So yeah, let's go for the break, and after that we'll have a Q&A and we'll have the rest of the session.